don't know. The ocean just looks kind of bland to me. Na, gib einfach auf. Nee, reg dich ab. Don't say that like I'm the only one who messed up. We were going at it as a team, right? Did someone follow us here? Something tells me we're being watched. Really? You think one of those girls changed her mind? OMG, it's the Golden Boy himself! And he's already got his own little entourage. We really did teach him right, didn't we? You? Oh no. What are you guys doing here? Sometimes we just gotta get out of the city, forget the nightlife, breathe fresh air, enjoy some eye candy. We thought we lost our protege. Who would have guessed our vacay was actually the call of fate? Oh, what's with the look? Don't believe in fate? Or did you really not have fun last time? You gonna tell us you saw yourself in all that chiffon and felt nothing? I don't think I felt what you guys were hoping. Oh, honey, I get it. Everyone's nervous when they first start out. But trust me, you'll make their jaws drop. Just an hour at the Vanity, 3 hours at the boutique, and we can just pick up where we left off last time. So, are you ready to steal some hearts? We gotta go. Sorry. Was it something I said? Oh, what a tragedy. Another starlet slips through our fingers. No more makeovers. By the way, where's Yusuke? So this is where you two were. I've been searching for you. What are you doing with those lobsters? While you were busy with your interrogation, I found these beautiful specimens on sale. And so I decided to spend the last of my money on them. Man, you're real hopeless when it comes to cash. Wait, you were watching us? Why didn't you help? Apologies, but I was entranced. The moment I set eyes on this distinct shape, I was in love. I haven't had my very core shaken as vigorously as this since the first time On entered my gaze. Good for you. We're here with friends. Come on, don't lie to us, baby. How about you come for a nice cruise on our boat? There's going to be a party, too. Tons of celebrities and industry people will be coming along. Are you even listening to us? Sorry about the wait. Huh, so you were serious about being here with friends. That's what we've been saying from the start. Don't you find it boring spending your time with kids like them? It's far more interesting than anything involving you two. What was that? Hey, let's just let the children have fun with fellow children. We'll be going now. What creeps. Thanks for coming in like that. Those guys just wouldn't stop pestering us. Gute Idee, sie aufzuhalten. To be honest, I was nearly at my wit's end. By the way, where are Futaba and Morgana? Ooh, are those lobsters? One in each hand! I was wondering about that myself. Are you going to make them into sashimi? Or perhaps roast them whole? Enough of your vile postulations. These are purely for the sake of visual appreciation. We did tons of stuff today. All in all, I guess coming to the beach was pretty worth it. We should probably start heading home. Agreed. Let's pack up. Futaba seemed fine in the crowd, too. So it looks like she's overcome her last exercise. Hey, Futaba! We're going home! Stop standing around and help us! You know, all this time, I thought that it was my fault that my mom died. Uh-huh. It's because everyone said that I killed her. Everyone looked at me thinking I was a murderer,
I ended up hating this world. That's why I shut myself in and covered my ears. I wished my mom would come back to life. Sometimes I'd wake up and think it was all a dream. But nothing had changed in the world. That's why I'd sleep again. It'd be a repeat of that. I loved my mom. I wanted to become like her. How she'd work late into the night. How she'd wake up early and make me a boxed lunch every day. How she'd do her best to further her research. How she'd scold me for peeking at her notes. It was cognitive science, wasn't it? The cognitive world can become distorted through desires. If it becomes distorted, a person begins exhibiting problematic behavior in reality. That cognitive world disappears when you remove its core, and further problematic actions stop. Isn't that about palaces? That's the metaverse! She knew about that? It made no sense back then. But now I understand, after it actually happened to me. All I thought about was my mom. I was trapped in a cognitive labyrinth. I couldn't get out of it. There was nothing I could do by myself. That's why you asked us to steal your heart? That's a huge jump in logic in so many ways. At first, I didn't believe the rumors about the Phantom Thieves, that they steal hearts. But I overheard you accidentally. I learned that you were near me. Overheard? Ah, the bug. So why were you listening in on LeBlanc in the first place? I had to keep an eye on Sojiro, make sure he was actually working. Talk about an awful hobby. You talked about stealing hearts. When I heard that, I was so happy I jumped up and down. I thought, maybe the Phantom Thieves could cure my heart. You could have just told us from the start. You might have been wary of me if I asked out of nowhere. And besides, you could have been bad guys. That's why I cautiously got in contact with you. I checked many times to see how you'd react. Yes. You had us twisted around your little finger. But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves. There were two reasons for it. One was Medjed's taunt. The Phantom Thieves were so pitiful it frustrated me. I would have been in trouble if they got disbanded too. Indeed. You were our only hope. The other was what I heard through wiretapping LeBlanc. Sojiro was being blamed with lies, like abusing me. He was being threatened to spill everything about my mom. Talk about making shit up. It made me sad, and it hurt. I thought, I have to save Sojiro. I gotta do something. So that's why. But the Phantom Thieves, I didn't think you guys would be taking such risks for me. I didn't think you'd worry about me so much. I'm sorry that I acted like I doubted you guys. Do you believe in us now? Yeah, I can tell. You aren't bad guys. That's why I have a request. Let me join your team. There's nothing to join. You're already one of us. I'll be honest. Changing people's hearts isn't my goal. I want to learn what happened to my mom. The reason why she was killed. Killed? It was written in her notes. Should the self in the cognitive world die, the self in the real world would lose consciousness. Is this about mental shutdowns? Then the criminal that Kaneshiro mentioned. Yes. That could be the case. I don't like pursuing this line of thought. But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure. But right before my mom died, she didn't seem right. In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back. And she didn't jump into the road, it was more like she collapsed and fell in. That's why I thought what was written in the notes was real, and looked into it. I read books, checked theses that were released online. I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data. That's why you're good at hacking. What kind of brain do you have? But I didn't figure anything out. My mom's research was nowhere to be found. She was killed by someone, and her research was treated like it never existed. I bet it's them. Those adults in the black suits who read the fake suicide note. I'll never forgive them. Futaba. If I stay with you guys,
I think I can find out more about that world. Then eventually, it might even lead to those men in black. It's a super personal reason why I want to join you. Is that okay? Or would I just be dead weight? If anything, you're dependable. Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Well, she was more useful than you, as a matter of fact. Hey, that's inexcusable! This is what our Phantom Thieves are like. But I hope we get along, Futaba. Thanks. Let's leave those two be. Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen, and I'm Fox. In Futaba's case, hacker wouldn't be right, would it? Mech? PC? No. Why don't we go literal and call her Goggles? Super lame. You've got no taste, kitty. In your face. Do you have any good ideas for Futaba's codename? Pharao? Maybe? I'll curse you. What would you want it to be, Futaba? Oracle. With my vision, I'll guide you all to victory. Sounds great! Futaba will be Oracle. But man, I never even dreamed that the rumored Phantom Thieves would be so close. Same goes to you. To think you'd be the daughter of a metaverse researcher. Talk about a mysterious fate. Should we get going then? Yep, let's go home. Yes. The incident with Medjed seems to have been more effective than predicted. This should spur the Phantom Thieves' support even more now. I agree. There are effective ways to use the Phantom Thieves. Now would be the best time to dispose of unnecessary trash, whether they're connected to us or not. Hey. Ah, da bist du wieder. Wie ist es mit Futaba gelaufen, ha? Ich habe gehört, dass du hier einige Tage Gesellschaft geleistet hast. Danke. Ein Verbrecher, der seine Taten im Meta-Universum begeht. Das können wir nicht länger ignorieren. Vor allem, weil er vielleicht Futabas Mutter getötet hat. Ehrlich gesagt, hatte ich überlegt, ob er vielleicht hinter den psychotischen Störungen steckt. Aber jetzt scheint es, als würde er auch Leute umbringen. Technisch gesehen sorgt er dafür, dass die Leute mentale Infarkte haben, die sie dann umbringen. Das passiert, wenn man den Schaden von jemandem tötet, oder? Mhm. Wir hatten bei Kamoshida und Madarame Sorge deswegen, weißt du noch? Psychotische Störungen sind mentale Infarkte. Es wäre schon logisch, dass derselbe dahinter steckt. Die Nachrichten erwähnen nie, dass die Opfer sterben. Die Leute wissen also nur von den Störungen. Der Scheiß ist also echt ein Fall. Wenn das stimmt, dann ist der dahinter steckt, ein Killer. Ich werde ihm die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ich würde vorschlagen, dass wir ab jetzt auch vorsichtiger sind. Wir wissen immer noch sehr wenig, selbst über unseren Metanerv. Stimmt. Warum dieses Ding wohl existiert? In meinem Traum kam ein Mann vor. Ein Traum? Schläfst du noch, Alter? Ob dieser Verbrecher die App wohl auch verwendet? Futaba, das scheint dein Fachgebiet zu sein. Weißt du was darüber? Nein, ich hätte noch nie davon gehört. Ich meine, es ist nicht einmal wirklich eine App. Es ist eher ein mysteriöses Ding, wie eine App. Verstehe. Aber ist schon okay. Ich weiß zwar nicht viel über den Navigator, aber auf die Erfolgsspur kann ich euch trotzdem führen. Ich führe euch zu jedem Verbrecher, nach dem ihr sucht. Ha, ihr könnt euch auf mich verlassen. Cool, Alter, du bist viel zuverlässiger als Mona. Damn it, Ryuji. Oh, man. You always find the worst possible things to say. Hey, du lebst doch in Yong, oder? Kennst du das alte Kino dort? Das alte Pärchen, das es betreibt, wird offenbar von Wiesenbauspekulanten bedrängt. Das Kino steht wohl einem neuen Bauprojekt im Weg. Das können wir nicht zulassen, dass sie die alten Leute dazu zwingen ausziehen, oder? Holt die Abrissbirne. Witze sind jetzt nicht angebracht.
Das alte Pärchen ist von deren Drohungen so eingeschüchtert, dass sie ihr Kino nicht mehr öffnen. Jedenfalls unser Ziel, ein Typ namens Yasuo Yoji. Vertreiben wir ihn und retten das alte Pärchen. Die Sache mit Magic könnte Veränderungen in Mementos bewirkt haben. Wenn du dir ansehen willst, was jetzt der richtige Zeitpunkt. Besprechen wir das im Versteck. Mal sehen. Oh, wir haben davon geredet. Ich weiß, wir haben gerade erst aufgehört, darüber zu reden, aber... Hier ist ein Foto, das ich heute gemacht habe. Ah, da bin ich ja auch drauf. Du siehst aus, als hättest du Spaß, Futaba. Anne ist eine echt gute Fotografin. So fühlt es sich also an, wenn man fotogen ist. Bist du es nicht gewohnt, auf Fotos gut auszusehen? Ist jedenfalls definitiv ein gutes Foto. Ich verstehe dich. Ja, das Foto hat sogar die architektonische Genialität meiner Sandburg eingefangen. Tja, wenn du das sagst, man. Lass mich nochmal das Foto sehen. Oh, das ist wirklich ein schönes Foto. No joke, Digga. Okay. Hallo, neue Infos zu den Phantomdieben. Oh ja, warte auf der Bar. Nee. Da bin ich lieber mit Chihaya. Lass uns hingehen. Hallo. Chihaya, meine Hifumi, natürlich. Super, ich warte auf dich. Ja, na klar. Hallo Hifumi. Hallöchen. Na? Ich bin bald auf einem Schulausflug in Los Angeles. Wir gehen auch an den Strand, daher habe ich einen Badeanzug gekauft, aber all die Leute... Oh. Verzeihung, das war wohl ein wenig zu persönlich. Erinnerst du dich an unsere Abmachung? Du spielst mit mir, damit ich neue Züge probieren kann. Aus diesem Grund solltest du bei den Grundlagen von Shogi beginnen. Möchtest du eine Partie spielen? Die Bindung zu Hifumi wird bald stärker. Ich denke, es wird Zeit, mit dir Zeit zu verbringen. Schön, ich freue mich auf diese Partie. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen willst. Vorhut meines Togo-Königreichs rückt vor zur Front. Zertrampelt sie alle. Diese jämmerliche Verteidigung. Sie soll dich beschützen, sie ist nutzlos. Erwache, Drache. Lass dein Höllenfeuer alle vernichten. Turm des dunklen Infernos. Hörst du sie? Die Todesschreie der sterbenden Soldaten, die über das Schlachtfeld hallen. Mit einem inkompetenten König kann kein Soldat seinen wahren Mut beweisen. Nun leidest du. Endlich ist alles in Position. Meine rechte Hand zittert, da ich meine volle Macht entfessle. Ich rufe den verbotenen Zug, der dein Ende einläuten wird. Ultimativer Excalibur-Angriff. Schach. Ich habe es wieder gemacht. Das ist eine peinliche Angewohnheit von mir. Beim Spielen werde ich sehr aggressiv, als würde ich die Rolle der Königin über ein Königreich annehmen. Das ist interessant. Ja, wirklich? Du bist echt seltsam. Als ich klein war, hat mein Vater mir mit Rollenspielen die Regeln beigebracht. Nach und nach habe ich das Schokibrett dann so gesehen, als wäre es mein Königreich. Ich habe mir Geschichten und Strategien für meine Untertanen ausgedacht. Im Internet machen sich Leute anscheinend über mich lustig. Sie finden mich komisch oder sagen, ich bin ein Otaku. Oder einfach nur verrückt. Ich kann sie nicht verübeln. Ich finde mich ja selber auch komisch, also... Naja. Na was, lass sie reden. Eine positive Sicht ist eine willkommene Abwechslung. Vielleicht lerne ich aus unseren Spielen mehr, als ich dachte. Ich spüre eine tiefe Vertrauensbindung mit Hifumi. Schon jetzt eine tiefe Vertrauensbindung. Ah ja. Okay. Das reicht für heute. Oh, ich wollte noch etwas sagen. Liest du manchmal diese Wochenzeitschriften? Naja, ich mache ein Fotoshooting für eine davon. Aber du willst nicht, oder? Du bist sehr scharfsinnig. Ich dachte, du wunderst dich sonst, wenn du sie im Kiosk siehst. Da sage ich es dir lieber vorher. Ehrlich gesagt mache ich es nur sehr ungern. Aber vielleicht bringt das dem Shogi etwas Aufmerksamkeit und macht den Sport beliebter. Jedenfalls rechtfertige ich es so von mir selbst. Ich habe heute Abend auch noch ein Interview, also machen wir für heute Schluss. Mit Hifumi Shogi zu spielen hat mein Wissen erhöht.
Und, enzyklopädisch sind wir. Oh, wir sind jetzt bei Wissen Stufe 4. Sehr schön, damit haben wir fast alle Stufe 4. Nice. Social Stats sind bald gemaxt. Bis zu unserer nächsten Partie. Mach's gut. Es wird aber ewig dauern, bis die jetzt gemaxt sind.